Good afternoon, guys. Today we are going to start our 11th chapter, that is Economics of Development and Planning. Okay, let's get started and starting with introduction. So, before introduction, in this unit, what are the things we are going to learn means to understand the process and features and determinants of economic development. Okay, so economic development இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் எல்லாம் படிக்க போகிறோம் and then to study the case for against planning and to compare various types of planning. So what are all the plannings இருக்குது and various types of planning பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். And also we are going to study about the functions of NITI Aayog. Okay, so these are the objectives we are going to learn. And coming to introduction. Okay, so what is the meaning of development and underdevelopment? Okay, let's understand the meaning and concept of development. Okay, so development na enna appdin pathina, so take an example. So if you are a student who is getting marks between 60 to 70%. Okay, so you want to increase your marks. Okay, imagine you want to increase your percentage of marks, and the thing you want to do is you need to change your daily activities and your studying hours and the amount of hard work you are putting in while studying. Okay, so while making small changes in your daily activities and your timing, studying hours and your hard work, so you can see the changes and there will be a betterment in your marks. Okay, so in the structural changes or development achieve பண்றதுக்கு நீங்க வந்து பேசிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஒரு சேஞ்சஸ் பண்றீங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் த சேஞ்சஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் above 75. Okay, nearly 80% of marks வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணுறீங்க. Okay, that is called as development எப்படி வருது? How you are achieving the development by making small changes in your activities. In the same way, நம்ம இந்த structural changes வந்து நம்ம பண்ணணும்னா automatically there we can see the development. Okay, usually World War II வரைக்குமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட் ப்ரெசென்ட் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸில் மட்டும்தான் வந்து அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா, ஸோ ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் தான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ். ஓகே, ஸோ தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ்னால் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்? ஸோ டோட்டலி 3 வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ், செகண்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ். ஸோ அண்டர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ் there will be included all the American countries like Western Europe, USA, everything comes under first world countries. Okay, so that is very well developed countries. And coming to second world countries, all the Soviet Unions, okay, Cuba, China, all this comes under second world countries. Okay, that is also a developed countries. And coming to third world countries, all the underdeveloped and developing countries comes under third world countries. Okay, for example, all the African countries, Asia and all these Asian countries, all this comes under third world countries. என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வேர்ல்டு வார் 2 வரைக்குமே வந்து அட் ப்ரெசன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும்தான் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் 2க்கு அப்புறம் தான் இந்த எக்கானமிஸ்ட் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா இன்டீப் வந்து இந்த யூடிசிஸ் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தேவையான டெவலப்மெண்ட் அண்ட் க்ரோத்துக்கு தேவையான தியரிஸ், நியூ தியரிஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே வந்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க. ஓகேவா, ஒன்ஸ் வந்து இந்த யூடிசிஸ் எல்லாமே அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் இங்கிலாந்து அண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸாக இருந்தது, காலனிஸாக இருந்தது. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் பிகமிங் ஃப்ரீ அண்ட் இண்டிபெண்ட் தேர் வாஸ் அன் அவேக்கனிங் டு மார்ச் டுவர்ட்ஸ் எக்கனாமி. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து அண்டர் த கண்ட்ரோல்லேருந்து அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க. ஸோ கண்ட்ரோல் அவங்க வந்து நோபடி இஸ் தேர் டு ஃபைட் வித் தம். ஓகே, ஸோ அது வெளியே வந்த பிறகு தே ஆர் ஸ்டில் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ். ஓகே, ஸோ இன் ஆர்டர் டு move forward, in order to achieve the developed country status, they need to implement a strong theories and strong formulas in order to eradicate all the complications. Okay, so that is a thing. And coming to approaches to economic development. Okay, so there are two main approaches. First one is the traditional approach and second one is new welfare oriented approach. Okay, let's analyze one by one. Coming to first one, traditional approach அப்படினாலே இங்கே வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்று தான்.
traditional approach வந்து they are concentrating only on industrialization. They have given importance to industrialization and they are ignoring the agriculture in output and employment. Okay, so அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணதுனால agriculture and employment opportunities வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது in traditional approach. So in traditional approach it defines strictly the economic terms wise மட்டும்தான் வந்து அவங்க வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. To increase the GNP is accompanied to increase the GNP. So GNP na என்ன is the total value of goods and services that is produced by a country within a year இல்லையா. So they are concentrating only on the amount of value of goods and services that is produced to increase the GNP. Okay, so they are ignoring the agriculture and employment. So that is why it is assumed that it is trickle down the people at the bottom. So இதனால என்னாச்சு, நம்ம agriculture நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலைன்னா என்ன ஆகும், automatically people will suffer. Okay, so that is what the traditional approach. In traditional approach only it is given importance only for the industrialization and also to increase the GNP. Okay, and agricultural output and employment situations are less in traditional approach. Okay, so that is the thing. And coming to new welfare oriented approach. Okay, so this means this is during 1970s economic development was redefined in the terms of reduction of poverty, inequality and unemployment. Okay, so 1970s la pathina economic development வந்து not only GNP ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது and also we need to reduce the poverty and inequality and unemployment அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த என்ன ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் த க்ரோத். ஓகே, ஸோ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் எதுக்காக வருது, நம்ம வந்து அன்ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ ரிச் கெட்டிங் ரிச்சர் அண்ட் புவர் கெட்டிங் புவரர் இல்லையா, அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நீட் டு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் த இன்கம் அண்ட் வெல்த். Okay, so அதனால் என்ன ஆகும், we will automatically get the growth. Okay, so it is a popular slogan in new welfare oriented approach. So இங்கே வந்து என்ன மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நியூ வெல்ஃபேர் ஓரியன்ட் அப்ரோச்சில் தே ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் இன் ரெடியூசிங் த பாவர்ட்டி, இன்இக்வாலிட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் தே ஹவ் ஆல்சோ ஃபாலோட் a slogan called redistribution with growth. Okay, so that is a thing. And coming to underdeveloped countries. Okay, so underdeveloped countries are characterized by predominance of primary sector, that is, so UDCs ஓட characters என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா agriculture, low per capita income and widespread poverty, wide inequality and in distribution of income and wealth. So these are all the few characteristics of UDCs. Okay, and yeah, overpopulation, low rate of capital formation, high rate of unemployment, technological backwardness or dualism, etc. So these are all the few characteristics of UDCs. And features of underdeveloped countries பார்த்தீங்கன்னா the term underdeveloped country is related. The World Bank in its World Bank report என்ன கொடுத்திருக்காங்க, based on the income GNI வந்து 3 அந்த low income countries, middle income countries and high income countries வந்து கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ லோ இன்கம் கண்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட பெர் கேபிட்டா வந்து $906 அண்ட் பிலோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் பிட்வீன் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா பிட்வீன் $906 to $11,115 பிட்வீன் இருக்கும். ஸோ மோர் தேன் $11,116 இருக்கும் for high income countries. So they have differentiated low, middle and high income countries based on the per capita. Okay, and remember the dollars and income, and we know the meaning already. So underdevelopment refers to the state of economy where levels of living of masses are extremely low due to very low levels of per capita income. So living of masses, low levels of living of masses அப்படின்னா like the standard of living. ஓகே, ரொம்ப அண்டர்டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் டியூ டு லெஸ் பர் கேபிட்டா இன்கமாக இருக்கட்டும் அண்ட் லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ஹை க்ரோத் ஆஃப் ரேட் பாப்புலேஷன். யூஸ்வலாகவே நம்ம வந்து அண்டர்டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுது என்ன, அங்கே வந்து ஓவர் பாப்புலேட்டடாக இருக்கும், அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அவர்
assumptions, it's not like assumptions, these are the truths for underdeveloped countries. Okay, and coming to economic growth versus economic development. So under this we have state of development, nature and level of change, and scope of change. Let's discuss one by one. Generally speaking, economic development refers to the problems of underdeveloped countries and economic growth to those of developed countries. Okay, ஜென்ரலாக வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னாலே எதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத் டு தோஸ் ஆஃப் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ். ஓகே, ஸோ அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்னால என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம், அந்த கண்ட்ரிக்கு என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ்னால அவங்க வந்து இன்னும் அண்டர் டெவலப்டாக இருக்காங்க. இஃப் இட் இஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ், அவங்களோட எக்கனாமிக் க்ரோத் எல்லாம் எந்தெந்த ஃபீல்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா, எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரியா இல்லை அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரியா அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம். டெவலப்டு கண்ட்ரியாக இருந்தால் அதோட க்ரோத் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். இஃப் இட் இஸ் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சஃபர் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்ப்போம். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் நேச்சர் அண்ட் லெவல் ஆஃப் சேஞ்ச். டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஏ டிஸ்கண்டினியூஸ் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் சேஞ்ச். ஓகே, டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் வந்து டிஸ்கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் சேஞ்ச், சடனாக சேஞ்சஸ் அக்கர் ஆகும் இன் டெவலப்மெண்ட். வேறஸ் க்ரோத் வந்து கிராஜுவல் அண்ட் ஸ்டடி சேஞ்ச். ஓகே, படிப்படியாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இல்லைன்னா படிப்படியாக இம்ப்ரூவ் ஆகிறது தான் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேறஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அதுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் இருக்காது. ஓகேவா, அட் எ டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லை அட் எ டைம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ், தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் க்ரோத். ஓகே, அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் சேஞ்ச். Growth simply means more output, but development refers to the efficiency in the production. Okay, so growthனா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் மோர் அவுட்புட், அதிகமாக அவுட்புட் கொண்டு வரது தான் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வேறஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனோட எஃபிஷியன்சி டிஃபைன் பண்ணுறது தான் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் இஃப் யூ see the differences between economic growth and economic development, economic growth deals with the problems of developed countries. Okay, it is dealing with the problems of developed countries, and whereas it deals with the problems of economic development deals with the problems of UDCs, that is underdeveloped countries. Okay, growth na வந்து developed countries வந்து deal பண்ணும், whereas development அப்படி பார்த்தீங்கன்னா underdeveloped countriesக்கு கீழே தான் வரும். ஓகே, சேஞ்ச் இஸ், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி க்ரோத்தில் வந்து சேஞ்ச் வந்து கிராஜுவல் அண்ட் ஸ்டடி. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அண்ட் ஸ்டடியாக இருக்கும். வேறஸ் சேஞ்ச் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் it means more output. Growth means more output. இங்கே more output but also the composition அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, concerns quantitative aspects and increase in per capita income அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, quantitative aspects வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க, and also we can see the increased per capita income. ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் as well as qualitative அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, and coming to it is narrow. Growth is narrow and development is wider concept. Okay, development which includes both growth and change அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம வந்து growth மட்டுமே இருக்கக்கூடாது, பட் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் இருக்கணும். சேஞ்சஸ் நடந்தால் மட்டுமே we can see the growth. Okay, so development is equals to growth plus change. Okay, so remember these points.